Yeah, waza bro. Riaze. Sawa kabisa Yes. Na kuna kitu kimoja naomba ufanye ni kujitambulisha kwa kuniambia jina lako kisha unaambia tuko wapi na mnafanya nini. Kwa majina naitwa Fidelis Kioko na hapa tuko Hydroponics Africa Limited. Tuko located in Kikuyu, Zambezi. Tunafanya hydroponics to mean farming without soil. So kile ambacho tunaona hapa kabisa kwa utaratibu mkubwa ni kipi? Kuna mtazamaji anashangaa ni nini ukisema hydroponic, unaweza nionyesha namna tunafuata hisia kabisa? Okay. Kwa hivyo hapa tuko na systems zote za hydroponics. Okay. Kuna hizi vertical na kuna hizi zingine the normal systems. Okay. Yes. Sasa so hii ukisema normal system unamaanisha nini? Kumaanisha ni system ambayo iko tu chini kwa ground, na kuna nyingine ambayo naweza sema ni ya gorofa ambayo imetoka chini ikienda juu. Okay. Yeah. Sasa so unachagua kati ya mmea ambao unaweka kwa umesema nini? In the vertical system. Vertical. Yeah. Na hii unachagua pia unaangaliaje na unatumia mbinu gani kugundua kwamba hii itafit hapa na hii inafit kule? Okay. First and foremost, our Kenyan land is becoming smaller and smaller. Kwa hii the normal one, you are not able to grow more varieties ama more in terms of population. Lakini hii nyingine unaweza panda nyingi kwa space kidogo, manake unaenda juu na juu na juu kadri unavyofikia. Yeah. Kila Ijumaa tunazungumzia swala ambalo tunaita climate smart farming. Hapo ukifanya hydroponic inahusikaje na masuala hayo ya climate smart? Okay, first of all, climate change imekuwa ni a very big issue currently in the nation because it has so many negative effects. First and foremost, climate smart agriculture has three pillars. The first pillar is growing more and using less resources. Like for example, ukiangalia system yetu hapa inatumia 80% less water na pia inatumia less space. So to mean you can obtain more using a small piece of land. La pili ni ile inaitwa community resilience. Kumaanisha tukijenga system yetu leo utakaa nayo kwa muda mrefu. Kumaanisha ukiinvest leo system yetu itakupatia hiyo resilience ya kupata chakula na kukuhakikishia lishe bora kwa muda mrefu bila kurudi tena kwa duka kununua vifaa zingine ili uendeleshe kilimo chako. Halafu sasa ya tatu ni hiyo inaitwa carbon sequestration. Ni kumaanisha tunajaribu kureduce viwango za zile gesi zinaitwa greenhouse gases, ambapo carbon ni moja wapo ndio inatuletea joto jingi, unapata iko na madhara kwa miili yetu, pia kwa mifugo na kwa mandhari kwa ujumla. Naomba sana utuchukue kwa utaratibu ambao unafanyika hapa kwa masuala ya hydroponic. Hydroponics we don't use soil. So to mean we are 100% soilless. So we have different number of medias that we use. But majorly we use the pumice. That is just locally sourced from Longonot or from any place where volcanic eruption has taken place. In terms of affordability, it's very affordable because we just go where there's a volcanic activity and you collect it from there. Then you bring it on site, you do the normal cleaning, and from there it will be good for use. The other most commonly used media is a coco peat, whereby is the husk of a coconut, whereby they are threads using a machine, then they are able to be used. Mostly we prefer coco peat because it has a high ability to hold water and also nutrients. And also in terms of cost, it is relatively affordable and also available. So those are the most commonly used medias. So in terms of now soil, we are able now to replace soil 100%. Soil comes with their own nutrients. But in our case here, we are using inert medias, that is pumice and coco peat. So to mean each and every day, you have to supply your crops with nutrients because they don't get any from the media that you've used. For example, small shoots or small plants, they really don't need a lot of nutrients. So to mean you should be able to supply enough nutrients for each and every crop. For example, when a crop is young, you have to supply high amounts of phosphorus. So here at Hydroponics Africa, we are able to come up with formulas whereby you can supply your plants with enough nutrients at each and every stage of growth. Wakati mnapeana nutrients kwa mmea wenu, unapeana ikiwa na siku ngapi? We raise our seedlings in a nursery. So to mean in the nursery, you have also to know what to supply at what time. Because
in the nursery, you start with a seed. And a seed is very delicate. So to mean you have to get the standard ratios of nutrition. Yeah. So we have special blends of nutrients whereby we have the macronutrients, again the trace elements, whereby we have special formulas whereby we are able to give your crop the best nutrition at the different stages of production. Unaangalia nini wakati unaenda kutafuta sasa seedling ya kupanda? First and foremost, before you choose any crop that you should plant, first of all, you should be guided by the market. You don't just go and procure seedlings and you come to plant. First of all, you must know what the market needs. Like for example, I'm giving you an example with the sukuma wiki, which is the commonly grown vegetable in Kenya. You have to know which is the best variety, which variety can take me longer in the market in terms of perishability and acceptability in the market. So don't just go to the market and buy seedlings or seeds. Sit down, do a market research, know what the market needs, so that now you can supply to the market. Then after that, now the second thing, you go to what we call a certified seed. Go to a genuine supplier of someone who will give you genuine seeds, because at the end of the day, if you go and get seeds from someone who is not accredited, you'll end up making losses. Because if a seedling was to spend like almost 3 months in the farm, it will only take less than that. And now the farmer will bear the risk of not attaining your productivity time. Kwa hydroponic, ukitumia mbinu hii, unapanda mmea aina gani? Unaweza panda any crop. But now different crops require different systems. Kwa ile system ambayo haikukubalishi kupanda mimea kama mahindi, cabbage na pia miti ya matunda. Kwa hivyo different systems, they require different crops. Okay. Unapoanza kilimo cha hydroponics, there's no any standard measure ama ile kiwango cha kashamba ambayo utatengeneza, because it all depends with what you have. So lazima nikuje kwa shamba yako, nione uko na space kiasi gani, ili tujadiliane, tuone the best system yenye inakufaa wewe na ile mandhari yako pale nyumbani. Ndio nikupatie kitu ambacho ni sahihi kwa environment yako. Sasa so unataka kusema kwamba mtu yote anaweza anza kufanya hii kazi bila kujali kiwango cha shamba lake? Mtu yeyote, hata mtu ambaye anaishi pale kwa gorofa, as long as uko na pale ile space ya balcony, tuko not recall the hanging garden, tunaweza ihang pale tu kwa balcony yako, na at the end of the day utakuwa na mboga yako pale, mimea yako pale, na utakuwa kama mkulima mwingine yoyote ambaye ana hekari mingi za shamba. So hydroponics you can either do large scale ama small scale. So it all depends with the materials that you have, the space, and also your resources. So in hydroponic farming you are not limited to anything. What works best for you as a company, we are able to deliver that to you. Okay. Wakati umepanda, survival rate yake ya hydroponic inakaaje? Okay. Unapo transplant, first of all, you make sure you transplant something that is healthy. Okay, transplant 100% healthy seedlings, survival rate ni 100%. If you transplant something that is not up to standard, kama nilivyokuambia pale kwa nursery, you make sure kila kitu inaenda vizuri. Unapoenda kutransplant itakuwa 100%. Lakini you must consider some few factors. Mmea ikiwa ndogo, ipatie maji kwa wakati. Pale kwa nutrients, mix nutrients vizuri at the right ratio. Weka maji wakati unaofaa na kwa kiwango kinachofaa. Unaona kuna mtu amefika tayari anataka sana mafunzo, ndaomba sana nafasi yako ni mhoji nisikize kutoka kwake, atapataje? Ruhusa ninayo? Enda ongea naye. Asante sana. Kwako mtazamaji, kuna binti ambaye naona amefika hapa, nataka sana kusikiza kutoka kwake. Amefunzwa nini? Je, ni siku yake ya kwanza hapa? Usikwende popote, nataka usikize namna yeye amepata mafunzo yake. Ndaomba sana, begin with your name and then tell me umekuja kufanya nini hapa. I'm Mage Mungai. I came to the office to find out about this kind of farming because our organization is interested in doing this. I believe it's very beneficial to our farmers because it saves on a lot of cost. I think it helps with food security. So I work at Obani Trust. Obani Trust is Christian charitable organization. We try to fight sexual exploitation of girls in informal settlements, and so we have a center where we have our girls beneficiaries, and we are looking to just have a way that they can
give their food in a sustainable way, that they can get the foods that they need to consume on a daily basis. Do you think it's right time we empower women kuingia kwa mambo ya farming? Of course. I think someone said women are at the forefront when it comes to fighting poverty, because for them they will experience it at a larger level. Mostly it's the woman who is with the kids and all that. So if we empower our women, when we give them, different ideas on how to do farming, to grow food, when they have food security, I believe that's very important. We need to do that for our women. I feel that this kind of farming would fit urban areas because of the space. It really consumes very little space, and also it assures you of food through the air. Because when it comes to the other kind of farming, it's a bit seasonal. We have to wait for the rains, plant and do all that. Yeah. Okay. So this is very sustainable. Your future plan. Sasa umejifunza, wewe umeona, mnafikiria miaka mingapi utakuwa umeshika hii na utakuwa umeendeleza? My hope is as soon as I'm taught how this is done, that I can start immediately, and hopefully just pass the knowledge to other people. Sisi pia tunakuombea sana ufaulu kwa kazi unaifanya, na inafurahisha. Umesikiza, yeye anatafuta mbinu ya kufanya hii na amepata shule tayari. Kwako una runinga ya Citizen na unaona Kenya's Gold. Hapa shuleni jifunze, andika, kalamu, karatasi, tekeleza. Lakini sasa tuende mapumzikoni, tukirejea bado tutazungumza hapa, lakini kuhusu sana climate smart. Usikwende popote.